මොනවාද ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයගලන්ට පළවෙනි ක්වෙස්චන්ස් වලට අදාළව? මොනවා ගැටලු සහගතයන් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. අනිත් අය ටිකක් ජොයින් වෙනකම් ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහන්න පුළුවන්. Right. Then I will move to the question number 4. Part A first. So look at the part A. With the suitable illustrations, describe the Boston Consultancy Group matrix for business portfolio analysis. With the suitable illustrations, describe the Boston Consultancy Group matrix for business portfolio analysis. So BCG, no, Boston Consultancy Group matrix, we identify the same in short term as BCG. So when you are explaining this, you have to provide appropriate example. With the suitable illustrations, describe the BCG matrix for business portfolio analysis. Right? So you have to provide an appropriate example here. Hari. දැන් අපි මේ ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් එහෙම මේ ප්‍රශ්نين පරික්ෂා කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන දැනුම ආයෝජන කලබක් විශ්ලේෂණය කිරීම සම්බන්ධව. ආයෝජන කලබක් විස්තර කිරීම සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට තිබෙනා වූ දැනුම තමයි මේ ප්‍රශ්නයේ මගින් පරික්ෂාවට ලක් කරනු ලබන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ කියනවා with the suitable illustrations. Suitable illustration කියලා කියන්නේ මේ වඩාත් යෝග්‍ය උදාහරණ දක්වමින් තමයි මේ කරන පැහැදිලි කිරීම ඔයගොල්ලෝ කළ යුතු වන්නේ. Right. So how can we develop an answer on this? Now, first of all, I would like to ask a question from you. What is a portfolio? That is my first questions. What is a portfolio? ආයෝජන කලබක් කියන්නේ කොහොමද? කියන තමයි මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මොකද මේ ප්‍රශ්نين අහන්නේ ව්‍යාපාර කලබක් නැත්නම් ව්‍යාපාර පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා BCG න්‍යාසය කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. මුලින්ම අපි එහෙමනම් දැනගන්න ඕනේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව. So I will start my discussion from that. So we'll try to understand what is portfolio. What is portfolio? So I can say portfolio is a collections. It's a collection. So I identify a simple definition related with the portfolio. I identify it as a collections.
කලමක් කියලා කියන්නේ එකතුවකින් සමන්විත දෙයක්. ඒ කියන්නේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි ඒකක ගණනාවකින් සමන්විත එකකට තමයි අපි පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් කියලා කියන්නේ. තනි එකක් නෙමෙයි මේක. මේක නිර්මාණය වෙන්නේ කොටස් කිහිපයක එකතුවකින් තමයි මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක නිර්මාණය වීම සිද්ධ වෙන්නේ. So if you look at about the business enterprises, so they can have two type of portfolios. They can have two type of portfolios. The first one is they can have business unit portfolio. The first one. Second one is you can have a product portfolio. Product portfolio. So the first one is business unit portfolio. That means you are going to have your businesses under you. Product portfolio means you can have two products under you. Normally, business unit portfolio can be identified with a group of a company. This is relevant with the group of a company. However, the product portfolio can be identified with a single entity, or even within the group of a company, you can find a product portfolio, but that should be under a particular business unit. That is under a particular business unit. Right? අද මම මෙච්චරලා කතා කළේ ඇත්තටම දැන් මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ කියලා කියන්නේ යම්කිසි කොටස් කිහිප එකතුවකට මේක නිර්මාණය වෙන්නේ යම් සංරචකවල එකතුවකින් තමයි පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක නිර්මාණය වෙන්නේ. අපි කියන කලබක් කියලා කියනවා. දැන් ව්‍යාපාර ආයතන ගත්තොත් එහෙම ව්‍යාපාර ආයතන වලට අදාළව අපිට පෝර්ට්ෆෝලියෝ જાති දෙකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ව්‍යාපාර ඒකක පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක. අනිත් එක තමයි නිෂ්පාදිත පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක. දැන් අපි සමූහ සමාගමක් ගත්ත උදාහරණයක් විදිහට සමූහ සමාගමක තියෙනවා ඇත්තටම ව්‍යාපාර ඒකක කලබක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ව්‍යාපාර ඒකක පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. If I take an example, XYZ group, for example. So under the group, there can be three companies. There can be three companies. What are those three companies? Company X, company Y, the one is company 6. Company 6. දැන් මම උදාහරණයක් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නේ. මේ උදාහරණය ගත්තොත් එහෙම අපේ තියෙනවා XYZ කියලා සමූහ සමාගමක්. group එකක් වෙන වචනකින් කියනවා නම් ඒකේ යටතේ තියෙනවා සමාගම් තුනක්. company X, Y සහ Z. And then this is an example for business unit portfolio. Business unit portfolio. Now, if you look at about the single entity, within a single entity, you can identify only the product portfolio. Only the product portfolio. For example, say a company
under the A company, there can be a few products. Say, for example, suppose this is an insurance company, for example. They can have few products. For example, say life insurance. Life insurance. Then we'll say motor insurance. Motor insurance. What are the example? Fire insurance. Now see. Now A is an example for one entity, one company. So this is operating in the insurance industry. There are 3 insurance companies. First one, sorry, there are 3 insurance products offered by the A company. For an example, life insurance, motor insurance, fire insurance. A කියලා සමාගමක් තියෙනවා. මේ සමාගම රක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන සමාගමක්. මේ සමාගමට අදාළව සමාගම තුල ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාණ්ඩ 3ක් වෙනකොට ඉදපත් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ජීවිත රක්ෂණය, දෙවෙනි එක තමයි මෝටර රක්ෂණය, තුන්වෙනි එක තමයි ගිනි රක්ෂණය කියන එක. And if you look at about this particular company, now you can see they have a business unit portfolio. Sorry, product portfolio. They have a product portfolio. Product portfolio. They have a product portfolio. Now I'm asking a question from you. Now, can a group of a company have product portfolio? Now my question is whether a group of a company can have a product portfolio. Yes. Yes. මොකද අනිත් අය හිතන්නේ සමූහ සමාගමක් ගත්තොත් සමූහ සමාගමේ අපි අඳුනගත්ත ව්‍යාපාරයකට කලබක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා. මම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි සමූහ සමාගමකට අදාළව භාණ්ඩ කලබක් තියෙන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් නිෂ්පාදිත කලබක් තියෙන්න පුළුවන්ද? කියන එක තමයි මම අහන ප්‍රශ්නේ. So one student say yes. පුළුවන්ද? පුළුවන්. පුළුවන්. How can it happen? How can we identify that one? Now, for example, we'll say, for example, company X, for example. You look at the company X, you think company X, they can have some products. What piece were they then again realize? Under the company X, you can they can have products, right? So what are the products they can have? Well, like for example, say product. We say this is a bank, for example. They can have deposits products. They can have loan. They can have loan. Then they can have, let's say, leasing, for example. Even there are so many other stuffs. Right? Leasing. Now see, under the XYZ, suppose there are 3 companies. One is a bank, another one is insurance company, another one is plantations. So within each company, they can have products. Right? Now here the difference is, if you are a group of a company, they can have both business unit portfolio as well as the product portfolio. But for a single entity, if it is not a group of a company, then they can have only the product portfolio.
දැන් අපි සමූහ සමාගමක් ගත්තොත් එහෙම සමූහ සමාගමක යටතේ තියෙනවා සමාගම් කිහිපයක්. ඒ වගේම තමයි එක සමාගමක් යටතේ යා යටතේ තියෙන සමාගමක් යටතේ තව තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට්. නිෂ්පාදන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් එක සමාගමක්. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් පළවෙනි සමාගම කම්පැනි X කියන එක බැංකුවක් නම් එයාගේ තියෙන්න පුළුවන් තැන්පතු ණය ඒ වගේම ගත්තොත් කල්බදු වගේ නිෂ්පාදන තියෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කම්පැනි Y ගත්තොත් එහෙම ඒක රක්ෂණ සමාගමක් නම් එයාගේ තියෙන්න පුළුවන් ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් ජීවිත රක්ෂණ ඊළඟ ගත්තොත් එහෙම මෝටර් වාහන රක්ෂණ ඒ වගේ ගිනි රක්ෂණ වගේම තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කම්පැනි Z ගත්තොත් එහෙම කම්පැනි Z ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් කම්පැනි Z will say for example is a plantation company. එයාගේ තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට්ස් කීපයක්. උදාහරණයක් වශයෙන් රබර් වෙන්න පුළුවන්, තේ වෙන්න පුළුවන්, පොල් තියෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ. හැබැයි තනි සමාගමක් ගත්තොත් එහෙම තනි සමාගමක් ගත්තාම එයාට ව්‍යාපාර ආයතන කලමක් තියෙන්න බෑනේ. මොකද එයා එක්කෙනා ඉන්නේ. හැබැයි තනි සමාගමක් යටතේ අඳුර ගන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන කලමක් පමණයි. නිෂ්පාදිත නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට් කලමක් පමණයි අපිට තනි සමාගමක් යටතේ හඳුර ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. Is that clear? Is this one clear for you? මේක පැහැදිලිද? කාට හරි කවුරු හරි ඉන්නවද පැහැදිලි වෙච්ච නැති කෙනෙක්? If there is anyone who has not understood this, then I can elaborate this one a little bit more. All right. I can get a photo of this one and send it. Wait. Right. I send the photo. Now our questions is, what is our questions? Questions deal with how can we use BCG metrics for business portfolio analysis? That is the questions. How can we use BCG metrics for business portfolio analysis? Hari. Now what we can do is when we have some portfolio, we can use BCG metrics to analyze that. Our portfolio can be either business unit portfolio or product portfolio. The tool we can use to analyze that one is BCG metrics. අපිට පුළුවන් BCG metrics එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපේ තිබෙනා වූ ආයතන කලබ විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා. අපේ තිබෙනා වූ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක, ඒ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ව්‍යාපාරික පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක නිෂ්පාදිත පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා අපිට පුළුවන් මේ BCG matrix එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right. So what is BCG matrix? Now I will try to elaborate BCG matrix for you. So within the BCG matrix, actually we try to identify 4 different types of business unit or product unit. So on the BCG metric, what we are trying to do is
we are trying to identify 4 different variables. 4 different variables. So when you are trying to identify these 4 different variables, we use 2 main criteria to do that. One is sorry, I think. Sorry, I was disconnected. So I try to identify the BCG matrix for you. If you look at the BCG matrix, under the BCG matrix, we are trying to identify 4 different variables. These 4 different variables are identified based on 2 criteria. One is industrial growth rate is one variable. Industry growth rate is one variable. Other one is relative market share. Other one is relative market share. Relative market share. Now within these 2 variables, we identify 2 options. One is high options. Other one is low options. Low and high. Low and high. Then on the relative market share also we identify 2 options. Low options. Other one is high options. Right. Then අපි මෙතනදී මොකද කරන්නේ මේ BCG matrix එකේදී අපි උත්සාහ කරනවා අපේ තිබෙනා වූ මේ ඒකකය ව්‍යාපාර ඒකක හෝ නිෂ්පාදිත ඒකක ප්‍රධාන කාණ්ඩ 4ක් යටතේ හඳුනා ගන්න අපි උත්සාහ කරනවා. මේ වර්ගීකරණය අතරම අපි සිද්ධ කරන්නේ ප්‍රධාන විචල්‍යයන් 2ක් යටතේ සිදු කරන සලකා බැලීමකින් පස්සේ. එකක් තමයි අපේ ඉන්න කර්මාන්තයේ වර්ධන වේගය මොන වගේද කියන එක. අපේ වර්ධන වේගය අඩුයිද වැඩිද කියන කාරණේ. අනිත් එක තමයි අනිත් අය හා සාපේක්ෂව අපේ වෙළඳපොළ කොටස කොහොමද කියන එක. Relative market share compare with the others, what is our market share is being considered here. එතකොට සාපේක්ෂ වෙළඳපොළ කොටස අඩු වෙන්නත් පුළුවන් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. Based on that, actually, we try to identify 4 proof. If it is relative market share is low, but industry growth rate is high, we say question mark. Question mark. If both are high, we say star. Stars. Then, if the relative market share is high, but the growth rate is low, we say cash cow. Cash cow. If both are low, we say dog. We say dog. අපි මේ ලක්ෂණ අනුව අපි මොකද කරන්නේ මේකට නම් ලබා දීම සිදු කරනු ලබනවා. අපේ යම්කිසි ව්‍යාපාරයකයක් තියෙනවා නම්
ඒ ව්‍යාපාර එකකගේ සාපේක්ෂ වෙළඳපොළ කොටස අඩු නම් උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් දැන් මුළු මාකට් අපිට තියෙන 5%යි. සහ අපි ඉන්න කර්මාන්තේ තිබෙන වර්ධන වේගය අපේ කර්මාන්තේ වර්ධන වේගය අඩු නම් එහෙම අපි ඒක අඳුර ගන්නවා ඩොග් විදියට. බල්ලෙක් විදිහට තමයි අපි අඳුරගන්නේ. හැබැයි අපේ වෙළඳපොළ කොටස අඩුයි. හැබැයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන වර්ධන වේගය ඉතාමත් වැඩි නම් එහෙම අපි ඒක අඳුර ගන්නවා ප්‍රශ්නාර්ථයක් විදියට. ක්වෙස්චන් මාක් විදියට අපි හඳුනා ගැනීමක් කරනවා. මේ දෙකම වැඩි නම් වෙළඳපොළ කොටසත් වැඩි. උදාහරණ 20ක් විතර වෙළඳපොළ කොටස තියෙනවා අපිට. ඒ වගේම වෙළඳපොළේ වර්ධන වේගයත් බොහොම වැඩි. එතන වෙළඳපොළේ වර්ධන වේගය 7ක් 8ක්. එවැනි අවස්ථාවකදී අපි එවැනි ව්‍යාපාරයක හඳුර ගන්නවා තරු ලකුණක් විදියට. ස්ටාර් විදියට අපි හඳුර ගන්නවා. තව දෙන්න පුළුවන් වෙළඳපොළ කොටස වැඩි කර්මාන්තයේ වර්ධන වේගය අඩුයි හැබැයි එවැනි එකක් අපි හඳුන්වනවා කෑෂ් කව් කියලා. සිංහලෙන් අපිට කියන එල්ල හරකෙක් කියලා. කෑෂ් කව්. right? I will take an example to illustrate this one. Suppose our group is having 4 companies. Right? Now I'm going to analyze my group. My group is having 4 companies. Look at about, say, 4 companies. I will take, we'll say Selingco for example. Say Selingco Insurance. Ceylon Bank. The Ceylon Bank. The Finance. Say Selingco Snacks. Suppose I have 4 companies. I will take within my group, these companies are there. Market share. Then I will say growth rate. Suppose Selingco Insurance, I will say for example, market share is high. At the same time, growth rate is high. Then Ceylon Bank, market share is relatively low. Growth rate is high. Industry growth rate is high. Then the Finance, market share is high, but industry growth rate is low. Selingco Snacks, both are low. Both are low. Right? Now, in this analysis, what I have assumed is I'm Selingco Group and I have 4 companies under my portfolio. මෙතන උපකල්පනය කළේ මගේ සමූහය තමයි Selingco සමූහ ව්‍යාපාරය. මගේ සමූහය තුල තියෙන්නේ සමාගම් 4ක් පමණයි. මේ සමාගම් 4 අපි වෙනෙන්ම විශ්ලේෂණය කරනවා. ඒ අනුව අපි හඳුනාගත්තා Selingco රක්ෂණ සමාගම ගත්තොත් එහෙම වෙළඳපොළ කොටස වැඩි. ඒ වගේම තමයි ඉන්ෂුරන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වර්ධන වේගයත් වැඩි. ඊළඟට සෙලාන් බැංකුව ගත්තොත් එහෙම වෙළඳපොළ කොටස අඩුයි. හැබැයි බැංකු කර්මාන්තයේ වර්ධන වේගය බොහොම වැඩි. ඊළඟට ද ෆිනෑන්ස් ගත්තොත් එහෙම වෙළඳපොළ කොටස වැඩි. ෆයිනෑන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි ගත්තොත් යාගේ වෙළඳපොළ කොටස බොහොම වැඩි. හැබැයි වර්ධන අනුපාතය ගත්තොත් එහෙම බොහොම අඩුයි. Selingco Snack ගත්තොත් එහෙම වෙළඳපොළ කොටස අඩුයි. ඒ වගේම වර්ධන අනුපාතයත් අඩුයි. දැන් ඔගොල්ලෝ දැන් මේ BCG matrix එක අදාළ කර ගන්නවා නම් BCG matrix එක අනුව මේවට දෙන නම් මොනවාද? So what are the name you are going to give for each one? That is my questions. Now in BCG matrix, when you are doing the analysis, Selingco Insurance can be identified as what? According to BCG.
Star. Star. Insurance. Star. Right. Any other answers? Yes. I agree with your answer. Then what we can do is we can identify Sellico Insurance as star according to this BCG metric. Why? In the BCG metrics, the business unit which are having a high market share and facing a high growth rate, we classify it as a star. Then what is the name we can give for Ceylon Bank? In this sense? Question. Yes, question mark, no? Right. So because growth rate is high, but industry, our market share is low, right? Our market share is low. That's why we identify it as a question. Cash cow. Then the next one, the finance, how we can classify the finance here? Cash cow. Yes, cash cow. Cash cow. Then Sellico snack, you know the answer. Should be dough. Dog. Right. Should be dough. Right. Now, if you look at about this, furthermore, right? Now, if you look at about this question mark, for example, what do you think about that one? Industry growth rate is high, relative market share is low. What do you think? අපේ වෙළඳපොළ කොටස බොහොම අඩුයි. හැබැයි අපේ කර්මාන්තේ වර්ධනය බොහොම වැඩි. There's two possibilities for them. What are the two possibilities? One is it can move to stars. Two options is there. What question mark entity can do, they can increase their market share gradually and can become a star. That is one option. Other option is, what is the other options? Right? If we are unable to increase the market share, at the same time, suppose in long run, industry growth rate also come down, then it will become a dog. Right? Now, if you look at about this question mark, මේ ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණු තියෙන එකක ගත්තොත් එහෙම එයාට අවස්ථාවක් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි එයාට පුළුවන් තමන්ගේ වෙළඳපොළ කොටස වැඩි කරගන්න. වෙළඳපොළ කොටස වැඩි කරගත්තොත් එහෙම එයාට පුළුවන් ස්ටාර් එකක් බවට පත් වෙන්න. හැබැයි එයා වෙළඳපොළ කොටස වැඩි කරගන්න බැරි වුණොත් සහ එයාට බැරි වුණොත් සහ එයාගේ කර්මාන්තයේ වර්ධන වේගය අඩු වෙන්න ගත්තොත් එහෙම එයා මොකද වෙන්නේ? එයා ඩෝග් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. Right? Right. Then star is ideal, no? So you have to maintain the star situations. What do you think about this cash cow? What is the cash cow game? Cash cow ගත්තොත් එහෙම කවුද cash cow වෙන්න පුළුවන්? Dog කෙනෙක් cash cow වෙනවද? එහෙම නැත්නම් star කෙනෙක්ද cash cow කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්? මොකද හිතන්න? What do you think? Is star can become a cash cow or whether dog can become a cash cow? What do you think? Practically? Anyone who can give an answer for me? Dog. Can dog become cash cow? Or can star become a cash cow? Normally, star become a cash cow. So, for a particular period of time, there may be a business unit which acts as a star. They had a very good market share. At the same time, their industry growth rate was very high. But with the time, what can happen is, while we are still maintaining our market share,
industry growth rate may come down. Right? Initially, right? So it may be a question mark, then it may become a star, then it may become a cash cow now. මොකද වෙන්න පුළුවන් මේ ස්ටාර් කාලයක් යද්දී වෙළපොලේ තියෙන ඉල්ලුම අඩු වුණොත් එහෙම එයා කෑෂ් කව් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි වෙළපොල කොටස වැඩි. උදාහරණයක් කස්ටමර්ස් 100ක් ඉන්නවා හිතන්න 60ක් අපේ කස්ටමර්ස්. හිතන්න දැන් ඩයලොග් එකක් ගත්තොත් කවුරුහට කියන්න පුළුවන් ඩයලොග් කියලා කෑෂ් කව් ස්ටේජ් එකේ ඉන්නේ දැන්. එයාගේ මාකට් ෂෙයාර් එක වැඩි. හැබැයි ඉන්ඩස්ට්‍රි ග්‍රෝත් රේට් එක එහෙම ලොකුවට නෑ ඉන්ඩස්ට්‍රි ග්‍රෝත් රේට් එක. ඉන්ඩස්ට්‍රි ග්‍රෝත් රේට් එක අඩුයි. And if you look at about this cash cow, now they have enough cash. They generate positive cash flows because they are strong. No, they have a high market share so that allow them to generate positive cash flows. Right? The cash cow ගත්තොත් එහෙම යාට වෙළඳපොලේ ඉහළ කොටසක් තියෙනවා. යාට විශාල විකුණු ආදායමක් ලැබෙනවා. ඒ නින්ද යාට හිතනම් මුදල් තියෙනවා. They have enough money, cash cow. Right? So then though, sometime what happened, right? So after some time, cash cow become a dog. Cash cow dog කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කාලයක් ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? අපේ වෙළඳපොළ කොටස අඩු වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒක අපි වෙළඳපොළෙන් අයින් වෙලා යන්න පුළුවන්. Right? Now, this part is okay for you before I am moving to the next part. මේ කොටස පැහැදිලි මේක උදාහරණයක්. People who have understood කියන මම පැහැදිලි මේක උදාහරණයක් මම. ඔව් සර්. ඔව් තාම මොනවාර පැහැදිලි කරන්න නම් කියන්න මට. මේකට අදාළව. Right. Now the next thing is, I'll take a photo of this one also. Next thing is, we have to identify the appropriate strategies related with each one. So the next part is, we have to identify the appropriate strategies. So now, after we have classified them into these four, then you have to take some decision related with each one. Doctor, practically පුළුවන් ඩෝක්ටර් කෑෂ් කව් කෙනෙක් වෙන්න. practically අමාරුයි නේ. මොකද කෑෂ් දැන් මේකේ කෑෂ් කව් වෙන්න නම් එයාට ලොකු කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් හැදෙන්න ඉබේ. ලොකු මුදලක් හම් වෙන්න ඕනේ. practically අතර ඩෝක් කියන ස්ටේජ් එකට ආවට පස්සේ එයා ඩයිව් වෙන්න තමයි chance එක වැඩි. එයා කෑෂ් කව් වෙන්න chance එක අඩුයි අතරම. Very rare chance. Normally cash cow can become a dog. Even question mark can become a dog, but very difficult for dog to become a cash cow. මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රි growth rate එකක් නැතුව තියෙද්දි අපි වෙළඳපොළ මාකට් ෂෙයාර් එක වැඩි කරගන්න try කරන්නේ නැහැ නේ. ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ නේ ඒක ඇත්තටම. Right? Right. So appropriate strategies of dealing with each one. Now if you look at about the question mark, so what are the appropriate strategies to question mark? I'm asking from you. We'll say normally there are four appropriate strategies. There are four appropriate strategies. I will explain those four for you. Strategies, if you look at about the strategies, there are four appropriate strategies. One is build or invest. Then another one is divest.
The third one is hold. Fourth one is harvest. There are 4 appropriate strategies dealing with our business unit or product portfolio. What are the 4 appropriate strategies? One is build or invest. Second one is divest. Third one hold. Fourth one harvest. දැන් අපි මේ එක ව්‍යාපාරයක වලට අදාළව අපිට ගන්න පුළුවන් උපාය මාර්ග 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි build කියන නැත්නම් invest කියන තවදුරටත් මේක සංවර්ධනය කරන්න ඕන නැත්නම් ආයෝජනය කරන්න ඕන කියන එක. Second one divest. Divest කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මුදල අපි ආයෝජනය කරපු මුදල අයින් කරගන්න එක, withdraw කරගන්න එක. තුන්වෙනි එක hold කියලා කියන්නේ අපි අයින් කරන්නේ ටික කාලයක් තියාගෙන ඉන්නවා වෙනකොට. Harvest කියලා කියන්නේ අපි ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජන ප්‍රතිලාභ තමයි ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. Harvest කියලා කියන්නේ පළදාවර වෙලා ගන්නවා කියන එකද? නේ. Harvest කියලා කියන්නේ එතනදී ඇත්තටම අපේට හොඳ cash flow එකක් තියෙනවා. අපි මොකද කරන්නේ මේ අපි දන්නා හැබැයි ව්‍යාපාරේ අනාගතේ ලොකු කාලයක් නෑ අනාගතේ අපිට. එවැනි අවස්ථාවකදී පුළුවන් තරම් හදලා බිස්නස් එකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න ව්‍යාපාරයෙන් අයින් වෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. තමයි harvest strategy කියලා කියන්නේ. So if you build an invest strategy, if you look at the first one, build an invest strategy, under build or invest strategy, what we do is we put more money, we put additional money to the business. The objective is to develop them. Right? More investments are done in the hope of developing them further. අතරේක මුදල් අපි ආයෝජනය කිරීමක් කරනවා. ගොඩනැගීම සඳහා මේවා තවදුරටත් මේ පළවෙනි උපාය මාර්ගයට divest කියලා කියන්නේ අපිට පේනවා වෙළඳපොලේ අපිට අනාගතයේ ලොකු පැහැදිලි අනාගතයක් පේන්න නැහැ. අපි මොකද කරන්නේ? ව්‍යාපාරයේ මුදල් ආයෝජන ඉවත් කර ගැනීමක් තමයි කරන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ව්‍යාපාර නතර කරලා දානවා. නැත්නම් ව්‍යාපාර විකුණලා දානවා කාට හරි. ඊළඟට hold කියන්නේ hold mean you try to maintain the current position as it is. So you try to maintain the current position as it is. වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වය අපි දිගටම පවත්වාගෙන යන්න තමයි මේ hold කියන උපාය මාර්ගයේදී උත්සාහ කරන්නේ. හැබැයි වැඩි දියුණු කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. තියෙන මට්ටම අඩු කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. දැන්ට තියෙන තත්ත්වයේ මේ විදිහට පවත්වාගෙන යන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. harvest කියලා කියන්නේ අපි කෙටි කාලේ ලාභ උපරිම කරගන්න තමයි harvest උපාය මාර්ගයේදී උත්සාහ කරන්නේ. දැන් මේ වගේ එකදී අපි කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඇඩ්වර්ටයිසින් වගේ කොස්ට් එක අඩු කරලා ලාභ වැඩි කරගන්න try කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපිට කස්ටමර් නොදන්න විදිහට අපිට බාණ්ඩේ ගුණාත්මක අඩු කරන්න පුළුවන්. අඩු කරලා ලාභ උපය ගන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. harvest එකේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්නම් වෙළඳපොළ තුල අපිට අපි හිතනවා අපිට තව වැඩි කාලයක් ඉන්න බෑ වෙළඳපොළ තුල. වැඩි කාලයක් අපිට වෙළඳපොළ ඉන්න බෑ. කට කාලයක් ගිහලා ව්‍යාපාරේ නැතිලා යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. තව ටික කාලෙකින් පස්සේ ඒ හින්දා දැන් මොකද කරන්නේ අපි පුළුවන් තරම් ව්‍යාපාරේ ගන්න පුළුවන් උපරිම ලාභ ටික ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. That is clear that 4 strategies for you. පැහැදිලිද මේ උපාය මාර්ග 4 පැහැදිලි මම කිව්ව කාරණා ටික. දැන් 1 2 ලේසිනේ. 1 කියලා කියන්නේ පුළුවන් තරම් මුදල් ආයෝජනය කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි එකේදී කියන්නේ ඒකේ විරුද්ධ පැත්ත. Second strategy is the opposite of the first strategy. So in India we are trying to divest the money. තුන්වෙනි එකේදී කියන්නේ දැන් තිබුණු තත්ත්වය එහෙම පවත්වාගෙන යනවා. We maintain the current position as it is. There is no growth or there is no decrease of the business. And the fourth one is harvest. Harvest කියලා කියන්නේ පුළුවන් තරම් කෙටි කාලේ ඉන්න උපරිම ලාභ ලබා ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. Is that clear? 4 strategies පැහැදිලිද ඔයගොල්ලන්ට? පැහැදිලි නැති අය කියන්නකෝ. පැහැදිලි සර්. right. හරි. එහෙමනම් මට කියන්නකෝ දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ අපි තරුවක් නා අපි එක ව්‍යාපාරයක් කරන තරුවක්. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළ කොටස වැඩි ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම කර්මාන්තේ වර්ධන වේගය බොහොම වැඩි. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මොකද වඩාත් ගැළපෙන උපාය මාර්ග. අනාගතයේ මේ ව්‍යාපාරයකට අදාළව අපි ගත යුතු හොඳ උපාය මාර්ග තීරණය කොහොමද? There's a star. So that is enjoying a high relative market share plus they are experiencing a high industry growth rate. In such scenario, what should be the appropriate strategy? That මොකද කරන්න පුළුවන්?
මොකද උපාය මාර්ගය? දැන් හිතනවා දැන් මම සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම හිතන්නකෝ පවුලක ඉන්නොත් දක්ෂ ළමයි. ඒතර ගෙවල් දැන් අම්ලහතල මොකද කරන්නේ? දැන් අම්ලහතල ළමයි පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මැනේජ් කරන්නේ. හොඳට ඉගෙන ගන්න ළමයාට මොකද කරන්නේ? තවදුරටත් සල්ලි දීලා තව කෝසස් කරන්න දිරිමත් කරනවද නැත්නම් තියෙන සල්ලි කපලා දාලා පෝස් නොකරන්න අවස්ථාව උදා කරනවද? මොකද කරන්නේ? I'm asking very simple questions. හොඳට ඉගෙන ගන්න ළමෙක් ගත්තොත් අම්ලහතර මොකද කරන්නේ? හෝල් කරනවා. දැන් නැත්තම් ඉන්වෙස්ට් කරනවා තව ටිකක්. තවත් ටිකක් ඉගෙන ගන්න කියලා වැඩිපුර ක්ලාස් එකක් දෙයක් ගෙනිහිල්ලා එහෙමද කරන්නේ? මොකද හිතන්නේ? ඉන්වෙස්ට් කරන. ඉන්වෙස්ට් කරනවා. So the ideal strategy for star is invest. We have a star, then invest. Invest is the ideal strategy. For getting more profit in the future, you invest further. Then for question mark, what is the ideal strategy? If there's a possibility to convert them into a star, what is the ideal strategy? If there's a more possibility to convert them into star, that means there's a more possibility to increase market share. What is the Hold. Hold කරන්න බෑනේ නේද? Hold කරනවා කියලා කියන අපි තියෙන තත්ත්වෙම පවත්වාගෙන යනවා. දැන් ස්ටාර් එකක් කරන්න අපි මොකද කරන්නේ? මාකට් ෂෙයාර් එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. මාකට් ෂෙයාර් එක වැඩි කරගන්න මොකද කරන්න පුළුවන් අපිට? Harvest. නෑ harvest කියන අපි තියෙන එක කොටස වෙලපොලෙන් උපයා ගැනීමන්නේ කරන්නේ. උපයා ගැනීමන්නේ කරන්නේ. වෙලපොල කොටස වර්ධනය කරගන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? තියෙන තත්ත්වේ ප්‍රසාරණය කරන්න ඕනේ නැද්ද? Build or invest. If there's a possibility to convert them into a star, then invest more money. Right? Invest more money. If there's a high chance to convert them into a star. And the market share එක වැඩි කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා අපි මොකද කරන්න ඕනේ? පුළුවන් තරම් වැඩිපුර branches establish කරන්න ඕන උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම. ඒකට invest කරන්න එපා. අපිට පේනවා අපේ market එක අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට පුළුවන් තරම් මුදල් ආයෝජනය කරන්න ඕනේ. වෙලපොල අල්ල ගන්න නම් ස්ටාර් එකක් වඩ convert කරන්න chance එක තියෙනවා නම්. If we don't have the opportunity, we say there is more possibility to reduce the industry growth rate in the future. In that scenario, what should be the ideal strategy? මොකද ideal strategy? ඒ වගේ scenario එකකදී. Right? So I'm explaining these things. These are the last four. I will show you later. Right? What is the strategy? If there is low possibility, right? We know that, right? So after some time it will come down. Then what is the strategy? Harvest. If there's more possibility to become a dog, then the ideal strategy is harvest. පුළුවන් තරම් මේකෙන් ලාභ ගන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් මේකෙන් හුරගෙන ගන්න ඕනේ නේ. අපි දන්නවා කාලයක් ගිහලා මේක විනාශයටපත් වෙනවා කියලා. ඒ වගේ ලාට පුළුවන් තරම් ලාභ උපය ගන්න උත්සාහ කරන්න අපි දන්නවනම්. Dog, I'm sure that you can answer my question next one. Dog, what should be the answer? Harvest. Dog na. වැඩක් නෑ මාකට් ෂෙයාර් එකත් අඩුයි ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ග්‍රෝත් රේට් එකත් අඩුයි ඩෝග් නම් what is the ideal strategy මොකද කරන්නේ සවුත්ම සිනාරියෝ එකද මොකද කරන්නේ මේ අන්තිම දැන් වැටිලා ඉන්නේ මොකද කරන්නේ harvest කරන්නත් දැන් chances අඩුයිනේ તો ලාභ උපය ගන්න chances උත් අඩුයි මොකද හිතන්නේ business එක වැටුණා මොකද කරන්නේ කම්පැනි Divest. divest business එක වැටුණාම ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය තමයි divest කරන එක විකුණලා දාන එක වැඩක් නැහැ නැත්නම් divest is the ideal strategy
අර ගෙවල් වල ගෑල්ලම එක්ක ඉන්නවා නම් ඉගෙන ගන්න නැති ඉන්න මොකද කරලා දාන්නේ? පාඩහර කසස බඳලා දෙනවනේ. ඒ වගේ තමයි. Right? There's a divest. Cash cow. I will say cash cow if we feel that there's more possibility to come down within short period of time, become dog very soon, then what we'll do is harvest the strategy. පුළුවන් තරම් අපි ලාභ උපය ගන්න උත්සාහ කරන්න එකෙන්. harvest තමයි ඒ වගේ වෙලාවක strategy එක. If you feel that there is no more longer time, cash cow එකක් ගත්තොත් අපි තේරෙනවා නම් එහෙම ටික දවසක් ඇතුළත මේක growth rate එක අඩු වෙලා ඒ වගේම මේක බිඳ වැටෙන අවස්ථාව වැඩි නම් එහෙම අපි පුළුවන් තරම් මොකද ගන්නේ වර්තමාන ලාභය උපරිම කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ harvest strategy එක. අපි හිතනවා නෑ අවුරුදු කිහිපයක් මේ විදිහට වැදන් යන්න පුළුවන් කියලා. We feel that we can continue like this for some years more, then hold strategy. Then the ideal strategy is hold. Right? Right. Any questions? Prashna Dinawada? Prashna Dinawada? I think I have to stop before 8:30. Not in a Prashna Dinawada. Now, that is one of the problems I am having. That you can understand what I'm lecturing. Clear the name. The monarch පැහැදිලි වෙන්නේ නැත්නම් අහන්න මගේ. Right? Even you can call me and ask, so you can send me SMS or WhatsApp message, then I can call you back surely. පැහැදිලි වෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. The මොනවාරි අමාරු areas තියෙනවා. Yes. So දැන් අපිට මේ දැන් සිටුේෂන් එකේදී දැන් මාකට් ෂෙයා එක හයිද ලෝද ඉන්ඩස්ට්‍රි growth rate එක හයිද ලෝද කියලා අපිට ක්වෙස්චන් එකේ දෙනවද අපි ඒ දෙන question එක දෙනවා. question එක දෙනවා. හරි. ඔව් තාම නම් තියෙන ප්‍රශ්න. හරි. අපි බලමු උත්තරේ බලමු අපි. We'll see the answer also. ප්‍රශ්නේ කැලි දෙකක් තියෙනවා නැත්නම් පළවෙනි එක තමයි මම මේ මුලින්ම කතා කළේ. දෙවෙනි එක බලන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. Explain the investment decision suitable for each category of the BCG matrix. ඒක තමයි අර මම පස්සේ කතා කළේ. මේ තියෙන්නේ. So there are 4 strategies we can apply: build, hold, harvest and divest. Then stars, the appropriate strategy is build, no? Build or invest. Cash cow, hold or harvest if we. Question mark, build or harvest. If there is more possibility to convert them into star, then build. If low possibility for that to convert into a star, then harvest is the appropriate strategy. Dogs, right? Divest or hold. The best strategy is divest actually. Even hold can be used, but divest is the best strategy, right? Divest is the best strategy. Right. Clear the maker. Accordingly, we can complete 2017 paper. Right. Then what you can do is I will next discuss the 2016 paper. හැබැයි ඒක සමාන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. හරි නේද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි කතා කළාද නැද්ද? first question එක සමාන question එක. With a suitable illustrated discuss basic model strategic principles and its component. ඒක අපි කතා කළානේ. ඒ ප්‍රශ්න තිබ්බනේ. පළවෙනි එකේ තියෙන ඒක නැත්ද?
ඉතින් CA එකේ describe the main component of strategic management process කියලා තියෙන්නේ. සමාන ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟට salient features of objective අපි කතා කළා. mission එක ගැන කතා කළා. අන්තිම BCG නේ. සමානයි නේද මේ ප්‍රශ්න ටික? am I correct? මේ 16 17 සමානයි. same question නේද අහන්නේ? එබැවින් right. ඒ පේපර් එක දෙකම එකයි. yes or no? පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. දෙවෙනි එකේදී අතට වහන්නේ ආයි බලන්න internal and external environment එක ගැන අහන්නේ. දෙවෙනි එකේදී 17 තිබ්බනේ ඒක මේ තියෙන internal and external environment. No, sir. සමානයි නේ. Right. I will try to discuss 16 then 15 also. 15 එකත් මම කතා කරන්නම්. මොනවා අලුතෙන් දින ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම ඒක කතා කරන්නම්. Right. All right. I will try to develop a answer. So when you are going to have the exam? 28? Is that 28? Yes, sir. Yes, sir. 28. Oh, yeah, before that we'll discuss 16, 15, then other one is 14. තව තුනක් තියෙනවා නේ එතනම අපි කතා කරමු. Is that okay for you? Excuse me, sir. අපි 2016 තමයි මුලින්ම මම කතා කරේ අපිට ඒකේ questions මේ answers ටික පොඩ්ඩක් ගන්න පුළුවන් 2017 එක නම් අර මේ screen එකේ අර අපේ chat එකේ ගත්තා අනිත් අර ඊට කලින් කරපු එකේ answers ටික කලින් කළේ 12. මුලින්ම කළේ 12. ඔව් 12. Oh, 12 දෙන්න. Are there anyone who has just give me 1 second? I will share both papers. So I have shared both 12 and 17 answers. 12 and 17 answers. I hope you have received. Ammonada. Hope you have received that one. Right. Can someone confirm whether you have received it or not? Right. So then, thank you very much for participating in the sessions and good night. So again, we'll meet similar sessions and I will discuss the ballot 3 papers with you. Right. Thank you very much. Good night. Thank you, sir. Good night.